Okay, so circuit diagram வரைஞ்சுக்கோங்க. Energy and power in electric circuits. So இது வந்து ஒரு பேட்டரி, it has a potential V அப்படின்னு நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். So இந்த பேட்டரியோட பாயிண்ட்ஸ் வந்து பாயிண்ட் A and பாயிண்ட் B. So இதுதான் பேட்டரியோட பாயிண்ட். And it is a resistor of resistance R. The points of the resistor வந்து it is C and D. இதுதான் வந்து points of the resistor. Okay. ஸோ இப்போ என்னென்னலாம் பார்த்துக்கலாம். ஸோ பேட்டரியோட வோல்டேஜ் வந்து இட் இஸ் V. ஓகே, இப்போ வோல்டேஜ் அப்படின்னா பேட்டரி வந்து நான் சொன்னேன் இட் இஸ் நாட் த சோர்ஸ் ஃபார் சார்ஜஸ். ஆல்ரெடி நம்ம மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ்ல படிச்சோம். பேட்டரி வந்து சார்ஜஸை கிரியேட் பண்ண போறது இல்லை. அந்த சார்ஜஸ் வந்து மூவ் ஆகுறதுக்கான எனர்ஜியை மட்டும்தான் என்ன கொடுக்க போகுது, பேட்டரி கொடுக்க போகுது. ஸோ இந்த பேட்டரி வந்து என்ன பண்ண போகுதுன்னா, ஐ எம் கோயிங் டு கன்சிடர் இட் இஸ் மூவிங் அ சார்ஜ் dq from the point A to B அப்படின்னு நான் கன்சிடர் பண்ணிக்க போறேன். The battery is giving the potential, அதாவது it is giving the energy for the charge dq to move from A to B அப்படின்றத நான் இது பண்ணிக்க போறேன். ஓகே, and then என்ன ஆகுது, A to B travel பண்ணிட்டு அது இந்த சைடு வருது. current is passing here. அப்புறம் இங்க வந்து ரெசிஸ்டர்ல it is moving from the points C to D. C to D move ஆகுது. And again it is coming to the point A. புரியுதா? அப்படின்றத நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து ஒரு க்ளோஸ்டு சர்க்யூட் நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இந்த சார்ஜ் வந்து மூவ் ஆகுறதுக்கு எனர்ஜி இருக்கணும் சார்ஜுக்கு, கரெக்டா? ஸோ ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் வந்து இட் இஸ் மூவிங். So this small amount of charge will have a small amount of energy for moving. That energy is taken as du. Du is equal to V into dq. Okay, V into dq, where du is the potential energy. Du is the potential energy. So energy oda expression is that du is equal to V into dq. Next வந்து என்னது, power. What is power? Power oda formula என்னது, power P is equal to energy with respect to time, rate of change of energy, அதுதான் வந்து power. So rate of change of energy அப்படின்னா rate நாலே with respect to time ன்னு அர்த்தம். So energy is changing with respect to time. இதுதான் வந்து பவரோட ஃபார்முலா. So du க்கு பதிலா I am going to substitute V into dq into dt அப்படின்னு. So V into dq divided by dt, இதுதான் வந்து என்னோட ஃபார்முலா ஃபார் பவர். ஓகே, so நமக்கு வந்து ஆல்ரெடி we know that I is equal to Q by T அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். current is equal to Q by T அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ இங்க வந்து dq divided by dt இருக்கு. ஸோ இதை நான் அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் Q by T அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ இதை வந்து I can write it as I. கரெக்டா? ஸோ பவரோட ஃபார்முலா என்ன கிடைக்கும் எனக்கு, P is equal to V into I. So this I am going to keep it as equation number 1. ஓகே, ஸோ எப்போ வந்து எனக்கு இந்த பவர் வந்து it will be equal to 1 watt. எப்போ, when the current 1 ampere, current வந்து 1 இருக்கணும் and potential difference வந்து it should be 1 volt. அப்போ when V is equal to 1 volt and current is equal to 1 ampere, then my power will be equal to 1 watt. Okay va? So புரிஞ்சுதா?
in the expression la irundhu I can find out the unit of power. So what will be my unit of power? du. ன்றது வந்து எனர்ஜி ஓட யூனிட் வந்து ஜூல்ஸ். ஓகே, t னா வந்து என்னது செகண்ட்ஸ். ஸோ பவரோட யூனிட் வந்து ஜூல்ஸ் பர் செகண்ட். ஜூல்ஸ் பர் செகண்ட். புரியுதா? இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் 1ல இருந்து நான் இன்னும் சில ஃபார்முலாஸ் வந்து பவருக்கு நான் கண்டுபிடிக்க போறேன். ஓகே, நம்ம ஏன் இவ்வளோ ஃபார்முலா எழுதுறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் த சேக் ஆஃப் மை ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகே, சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி 10th இதெல்லாம் படிச்சிட்டீங்க. ஓகே, ஸோ நீங்கள் தான் இப்போ 12th படிக்கிறீங்க ஸ்டேட். ஸோ P is equal to VI. ஸோ we know that Ohm's law என்னது? Ohm's law வந்து V is equal to IR. V is equal to IR. V is equal to IR. So இந்த V இருக்கிற இடத்துல I am going to substitute IR. So what I will get? P is equal to IR into I. So I will get I square into R. This is another formula for power. Okay va? Another formula for power. இப்போ V is equal to IR க்கு பதிலா நான் இதுல இருந்து I க்கு கண்டுபிடிக்கலாம். I ஓட ஃபார்முலா என்னது? V by R. Again, according to Ohm's law, we know that I is equal to V by R. So நான் V க்கு பதிலா IR சப்ஸ்டிட்யூட் பதிலா I க்கு பதிலா V by R கூட என்னால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண முடியும். கரெக்ட்டா? Again, if I substitute this in this formula, what I will get? P is equal to V into I க்கு பதிலா V by R. So I will get V square by R. This is another formula for power. புரிஞ்சுதா? So நம்ம commercial unit of power என்ன அப்படின்னா கமர்ஷியல் யூனிட்னா நம்ம வீட்ல வந்து இபி ரீடிங்லாம் எடுக்க வருவாங்க தெரியுமா? ஸோ அதெல்லாம் வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கிலோவாட் ஹவர்ல மெஷர் பண்ணுவாங்க. கிலோவாட் ஹவர். ஸோ கமர்ஷியல் யூனிட் ஆஃப் பவர் வந்து இட் இஸ் கிலோவாட் பர் ஹவர். சாரி, கிலோவாட் ஹவர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் எழுதிக்கோங்க. எலக்ட்ரிக் செல்ஸ் அண்ட் பேட்டரிஸ். எலக்ட்ரிக் செல்ஸ் and batteries. electric cells, batteriesலாம் என்னன்னு தெரிஞ்சா போதும். இதுல இருந்து क्वेश्चंस அவ்வளவா கேட்க மாட்டாங்க. ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எலக்ட்ரிக் செல் அப்படினா என்ன? எலக்ட்ரிக் செல் அப்படினா it will convert the chemical energy into electrical energy. so electric cell வந்து it will be made up of chemicals. அதுக்குள்ள நடக்கிற ரியாக்ஷன்ஸ்னால அந்த கெமிக்கல் எனர்ஜி வந்து will be converted into electrical energy. so electric cell வந்து converts chemical energy to electrical energy. so electric cell ல வந்து என்ன இருக்கும் அப்படினா it converts chemical energy into electrical energy. so in the electric cell ல it will have two electrodes இருக்கும். the two electrodes வந்து it will be made, one electrode will be made up of carbon and other electrode வந்து will be made up of zinc. இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரோடும் it will be immersed in a solution. அந்த solution தான் வந்து we will call it as electrolyte. so these two electrodes will be immersed in a solution called as electrolyte. okay, இந்த electrolyteல immerse பண்ணிருப்பாங்க. so எது வந்து நம்ம electrolyte யூஸ் பண்ணுவோம்னா we will be using sulfuric acid as electrolyte. ஏனா sulfuric acid வந்து acid, it will give H+ ions. so H+ ions na if there is ions the electric current can pass. அதனால தான் we are using sulfuric acid. okay, so இது வந்து ஒரு செல். இந்த மாதிரி நிறைய எலக்ட்ரிக் செல்ஸை கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா it will form a battery. many electric cells will connected together, it will form a battery. okay, so many electric cells connected together they form a battery.
பேட்டரி வந்து ஒரு சர்க்யூட்ல நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எந்த டெர்மினல்ல இருந்து எந்த டெர்மினலுக்கு மூவ் ஆகும்? when the battery is connected in a circuit. Okay, electrons na they are negative charge, so negative இருக்கிற இடத்துல தான் electrons இருக்கும், so they always will move towards the positive. Okay, so இப்போ ஒரு சர்க்யூட் இருக்கு, இப்படி ஒரு பேட்டரி நான் கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா மைனஸ் பிளஸ்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகும். அப்போ எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல தான் எனக்கு எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து இருக்கும். Okay, so when the battery is connected to the circuit, the electrons வந்து they move from negative to positive terminal. They move from negative to positive terminal. So in the battery da it will give the potential energy or potential for the electrons to move. Okay, battery வந்து source of electrons கிடையாது, it will just give the energy for the electrons to move. Okay, so next நம்ம படிக்க போறது வந்து electromotive force and internal resistance. Electromotive force and internal resistance. Electromotive force வந்து it is also called as EMF. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? EMF, electromotive force, EMF. Okay, so in the EMF ஓட source electromotive force na என்னது? it is something pushing அப்படினு அர்த்தம். so the EMF ஓட source வந்து it is nothing but the battery is the source for the EMF. EMF அப்படினா இந்த term சொல்ற மாதிரி it is not a force. Okay, இங்க வந்து battery வந்து it is a source of EMF அப்படின்றதுனால it is nothing but it is not a force, actually it is the potential difference which is created by the battery. EMF அப்படின்றது வந்து it is the potential difference. Okay, and EMF வந்து it is always represented in volt. Okay, force na வந்து force ஓட யூனிட் என்னது? நியூட்டன். so EMF க்கு யூனிட் வந்து நியூட்டன் ன்னு நீங்க எழுதிர கூடாது. ஓகேவா? it is nothing but B. Okay, so definition எழுதிக்கோங்க. EMF ஓட definition கேட்டா கேட்பாங்க, எழுதிக்கோங்க. it is the voltage provided by battery when no current is present in the circuit. When no current is present in the circuit. So electromotive force na என்னது? இப்போ நம்ம யூஸ் பண்றோம்ல, இந்த கிளாக்குக்கெல்லாம் பேட்டரி யூஸ் பண்றோம், கரெக்டா? அதுல நம்ம ஏதாவது கரண்ட் கொடுக்குறோமா? அதுக்கு கரண்ட் கொடுக்க மாட்டேங்கிறோம், கரெக்டா? அந்த பேட்டரியில ஆல்ரெடி என்ன இருக்கு? ஒரு எனர்ஜி இருக்கு. அந்த எனர்ஜி வச்சுதான் இட் இஸ் டூயிங் சம் ஒர்க். கிளாக் எல்லாம் ஓட வைக்கிறதுலாம் அந்த பேட்டரியில ஆல்ரெடி இருக்கிற எனர்ஜினால. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கரண்ட் இல்ல, ஒரு சர்க்யூட்ல வந்து எனக்கு கரண்ட் இல்ல அப்படின்னா அப்போ அந்த பேட்டரி வந்து எவ்வளவு வோல்டேஜ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும்? அந்த வோல்டேஜ் தான் வந்து இட் இஸ் கால்ட் அஸ் என்னது? EMF. புரிஞ்சுதா? ஓகே, ஸோ EMF வந்து ஒரு பேட்டரி வந்து கரண்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நிறைய ஒர்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஆனா கரண்ட் இல்லாம ஒரு பேட்டரியால எவ்வளோ ஒர்க் கொடுக்க முடியுது, இல்ல எவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் கொடுக்க முடியுது, தட் இஸ் ஒன்லி கால்ட் ஆஸ் EMF. ஸோ EMF வந்து it is nothing but it determines the amount of work a battery can do. It determines the amount of work a battery can do.
EMF ஓட சிம்பிள் வந்து எப்சிலான். ஒரு பேட்டரிய வந்து எப்போ நம்ம வந்து ஐடியல் பேட்டரி அப்படின்னு சொல்லுவோம்னா, the battery is called as ideal battery if it has no internal resistance. If it has no internal resistance. Resistance na என்னது? தடுக்கிறது. கரண்ட்டை தடுக்காம ஒரு பேட்டரி வந்து எல்லா கரண்ட்டையும் அலோ பண்ணிச்சு அப்படின்னா then we can say that the battery is a ideal battery. Internal resistance ஓட சிம்பிள் வந்து R. ஸோ ஒரு பேட்டரிக்கு இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸே இல்லை அப்படின்னா then the voltage, the potential difference of the battery வந்து will be equal to the EMF. புரிஞ்சுதா? பிரேக் வேணுமா? Next, determination of internal resistance. Determination of internal resistance. Internal resistance னா அதோட சிம்பிள் வந்து என்னது? ஸ்மால் r. ஸோ அதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்க போறோம். ஓகே, ஸ்மால் rக்கு நம்ம ஒரு ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்க போறோம். ஸோ சர்க்யூட் டயக்ராம் வரைகிறேன். ஓகே, ஸோ வோல்ட் மீட்டர், so the voltmeter வந்து it will measure the potential of this battery. Okay, so this battery is having the electromotive force epsilon. நான் வந்து ஒரு resistance R வந்து connect பண்றது கூட. Okay, so இது ஃபுல்லா it is present inside the battery. இது ஃபுல்லா பேட்டரின்றதுனால நான் dotted line வச்சு இதை நான் ரெப்ரசன்ட் பண்றேன். Okay, so the battery is having the cell of electromotive force epsilon and internal resistance. Okay, இது வந்து என்னோட பேட்டரி. உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பேட்டரியோட எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து எப்சிலான் அண்ட் ஆல்ரெடி இட் இஸ் ஹேவிங் அ இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ். நான் அது கூட இன்னொரு ரெசிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ்டர்னலா ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்றேன் ஆர். ஓகே, அண்ட் இட் இஸ் கனெக்டட் டு த வோல்ட் மீட்டர் இன் parallel பிளஸ் மைனஸ் இப்படி. ஓகே, நவ் ஐ எம் கோயிங் டு ஃபைண்ட் த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க போறேன். ஓகே, so according to Ohm's law we know that V is equal to IR. so Ohm's law படி பேட்டரி மெஷர் பண்ற பொட்டன்ஷியல் வந்து என்னவா இருக்கும்? IR. அதுதான் வந்து the potential which is going to be measured by the battery. ஆனா இப்போ இந்த battery is having a internal resistance. Okay, so the battery has an internal resistance. Okay, so எனக்கு potential ஓட value வந்து it will not be equal to IR. so என்னோட potential value வந்து it will be less than the electromotive force. Okay, பேட்டரியோட EMF ஃபுல்லாவே வந்து எனக்கு potential difference மாறாது. So எப்போ potential difference will be equal to epsilon when the battery is the ideal battery. ஆனா அந்த பேட்டரிக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறதுனால எனக்கு இது ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்காது. it will be less than this epsilon. so அதை நான் எப்படி எழுதலாம்னா, so V is equal to epsilon minus I. ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பேட்டரியில இருக்க ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னது? ஸ்மால் r. so IR அப்படின்னு நான் எழுதுறேன். okay, epsilon minus IR. ஸோ இதுல இருந்து ஐஆர் வந்து எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? எனக்கு ஆரோட ஃபார்முலா தான் எனக்கு வேணும்.
கரெக்டா? so I will get IR is equal to, இதை நான் equation 1 வச்சுக்கிறேன். IR is equal to minus IR is equal to V minus epsilon அப்படின்னு எனக்கு கிடைக்கும். மைனஸ் சைனை இந்த சைடு எடுத்துட்டு போனா எனக்கு IR is equal to minus V plus epsilon அப்படின்னு ஆயிடும். கரெக்டா? எஸ் ஆர் நோ? இந்த மைனஸ் சைன் இந்த சைடு வந்ததுன்னா கரெக்டா இல்லையா? ஸோ எனக்கு எப்சலான் மைனஸ் வி அப்படின்னு ஆயிடும். இது வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஐம் கோயிங் டு டிவைட் 2 by 1. I'm going to divide 2 by 1. So IR divided by 1 வந்து என்னது? IR. So IR divided by IR is equal to IR. இங்க வந்து IR is equal to epsilon minus V divided by இங்க IR வந்து is equal to V. I will get cancelled. So R by R is equal to epsilon minus V divided by V. R is equal to R into epsilon minus V divided by V. இதுதான் equation 3, which is nothing but my formula for internal resistance. புரியுதா? So power ஓட formula என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். What is the formula for power? V into I. Power is equal to V into I. Okay. So P is equal to I into, இங்க வந்து potential மட்டும் எனக்கு கிடையாது. இந்த potential கூட I am also having my என்னது internal resistance எனக்கு இருக்கு. ஸோ அதனால இந்த potential கூட I have to add this IR. ஓகேவா? V is equal to IR அப்படின்னு உங்களுக்கு ஓம்ஸ் லா தெரியும். ஸோ அதை இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. என்ன ஆகும் எனக்கு? P is equal to I into IR plus IR. கேபிட்டல் லெட்டர் ஸ்மால் லெட்டர் பார்த்து போடுங்க. இப்போ இந்த ஐயை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. P is equal to I square R plus I square R. இது equation 4. இதுதான் வந்து the formula for power. ஓகேவா? ஸோ புரிஞ்சுதா? determination of internal resistance or derivation. So the remaining things we will continue in the next class.